Hi! Greetings all the way from the Philippines to Miss Lazel Agari Agustin, who will be returning here in the Philippines as Mrs. Leon. Congratulations! You know what? I'm happy and sad at the same time. Sad kasi syempre, alam mo naman, I badly wanted to witness your wedding personally, but because of the distance, that would be impossible for now. But I believe my happiness is greater because finally you're getting married. Imagine, parang kailan lang nung pinag-usapan natin kung sino unang ikakasal sa atin, kung kailan tayo ikakasal or ikakasal pa ba tayo. But I praise God because finally you're getting married and God had prepared the right man for you to finally say the word, I'm settling down. So congratulations, my dear Lazel. I hope that you will build a home as a couple that will bring you closer to God each day. So congratulations, enjoy your wedding day, stay beautiful, stay sexy, wag magpa-stress, and we are excited to see you soon here in the Philippines with your mister, and let's celebrate together soon. I miss you. Enjoy! Surprise! It's me, your Bessie. Charis. Ayan. So, hi Franny! It's your wedding day. Ito na to. Wala nang atrasan. Charis. Ayan. So, iyak na ba ako? Parang kailan lang pinag-uusapan natin ang wedding. Mga trentahen na ang mga tita. Ayan. So, yes. Best wishes on your wonderful journey. And may your married life be filled with love and excitement. Ayan, alam mo yung excitement. Charis! Ayan. So, yun lang, Frenny. Always remember that I will always be here for you no matter what. Laging nandito, makikinig sa kaek-ekan ng buhay. Ayan. At, syempre, alam ko naman na lagi ka rin nandyan for me. And, ayun. So, sa inyong dalawa, ni Jem, ayan, magmahalan lang kayo. Always pray together. Kasi, wala naman tayong ibang masasandalan, lalo na malayo kayong dalawa. So, magmahalan kayong dalawa. And, ayan, hope to see my mga pamangkin soon. Charis! See you soon, see you soon. See the both of you soon. And, yun, Franny. Love you. Bye-bye. Hello, Lisel and Jeremy. Congratulations on your wedding day. Welcome to the beautiful journey of marriage, a sacred union blessed by God. This is a special and divine ceremony, and we celebrate with you as you step into this new chapter of your lives. Marriage is a precious bond to be enjoyed and treasured. While it may not always be filled with constant happiness, you have the power to make it beautiful and meaningful through love, understanding, and effort. Remember, if God is the foundation of your relationship and His presence is your shield, then love, trust, humility, and faith will keep your union strong against any challenges. We are truly happy for both of you, and our prayers are with you as you begin this wonderful journey together. May God's blessing abound in your marriage, and may your love grow deeper each day. Cheers to your future together. We love you. Nimbag ka naragsak ng aldawyo kan kastamat iti dayto yung oras ni Apo Diyos kuma iti kablaw ko kada kayo. Iti in kayo panagkasar iti ta. Uray no adayo kami si kayo iti pangpangruna mi ditoy. Si kayo iti karkararag mi dawat mi nga sapay kuma kan kanayon nga tarabayan na kayo ni Apo Diyos. Kang runaan ken ka anak ko Lisel. Ket no iti panagbiag ita nga inka sinango ket agbanag kuma nga naragsak itin kayo panagdenna. Kan kanayon kay kuma kinawatan anak ko si kayo kuma iti maadda nga ehemplo iti masakbayan nang nangruna iti pamati nga inawat yu.
agmat matalag kayo kang stamet kanyam anak ko Jeremy iti ingka panangawat kas asawa na iti anak ko nga ni Lisel si kakadi iti daychay mangtarabay kan ko ana saan mo ko mga saksaktan anak ko tadayta anak ko manipod kinaubing na saan na napadasan iti nakaraman iti anyaman nga nasakit kada kami nga naganak na ket dimakkel nga na sayaat ken kastamot na singpet ipatag mo kuma kan kanayon ti anak ko Jeremy ta isuna ket nasingpet daytoy nga ubing manipod kinaubing na ingana iti daytoy nga edad na ket awan ti nakita nga dayjay saan nga nasayat nga naramid na isu nga dawatek ken ka nga annadam tarabayem no anyaman dagiti pangkasapulan na ken ka ket itdem kuma dagiti panakaawat ken kuana Jeremy sika iti pangitalkak iti anak mi ket kastamet sika iti sanggir iti pamilya nga engkay bangunen iti pamilya nga bangunen nyo ket ni Apo Dios kuma iti mangtarabay kada kayo God bless you ket napintas kuma iti panagjourneyo iti daytoy nga lubong maawan kuma iti anyaman nga sanyo panagkinawatan daytoy ket bendisyonan na kayo kuma ni Apo Dios ana marswa God bless you God bless you God bless you. Naimbag nga aldaw yung amin dita da kayo nga anak ko nga agsimpa tatang aldaw iti inak ibaga iti ingkay panagsimpa nang nangrunaken ka Jeremy iti anak mi nga ni Lisel ket inananadan ining ingatan ken tinartaripato mi inggana iti anagteng na iti kayat ng gunuden iti panagbiag ket sapay kuma tadawati ken ka nako nga no kasanoy ti panangannad mi ken panang dungdungumi ti daytoy nga anak mi nga sika nga rod iti napili na nga katakunay na iti biag ket dawati ken ka nga annadam ayatem ti kastaunay nga awan iti inggana ket dawatag pay nga iti ingkay panagden na kadwayo na Apo Dios nga mangbuo iti pamilya nga ingkay buangayen tatangal daw ken kalisel iti dawdawatek met ken ka no kasano ti panagayat ni Jeremy king ka kastamet ken kuana ket dungdungon da kaunay anak ko sapay kuma ta nada iti anyo pagkinawatan ket setele nyo kadwayo ni Apo Dios narod anak ko nga dungdungok unay congratulations kanyayo nga duwa iti panang buuyo iti pamilya ken kastamet dagiti amin nga witness iti ingkay panagkasar tatangal daw kablaawan kayo nga awan iti labas na. Hi Ate Lay, hi Kuya Jem. Congratulations on the milestone that you were able to reach today. To Ate Lay, I appreciate and congratulate the strength and your principles that got you to where you are right now. And to Kuya Jem, thank you for staying beside my ate during her good times and even her bad times. Today and onwards, she will not only be your wife, but also your family. So please love her and treat her like one. And we're also hoping, and of course, can you promise us that you will never lay a finger on my ate Lay? And we hope that you will take every chance to make not only ate, but both of you happy. So I know that the both of you will be able to make it. And Kuya Jem is a gentle soul and Ate is a strong-willed person. I know that you make a perfect and great couple. Good luck to the both of you. We hope to see you here in the Philippines very soon. We miss you and we love the both of you.
Hi, Ate Lay! Congratulations! Eh, joke lang. Eme, congratulations to the both of you. Ikakasal ka na with your love of your life na hinahanap mo na ng ilang years, I guess. Eme. Congratulations and enjoy your wedding day. And wish you all the best. And bigyan mo na kami ng pamangkin. Joke. Pero, di ba? Bigyan mo na kami. Pwede na yan. Congratulations and bye! See you soon! Congrats! Hi, Kuya Jeremy and Ate Lizal. Congratulations to the both of you.